শুভ সন্ধ্যা। আজ সোমবার 27শে ফেব্রুয়ারি 2023 সন। এখন ক্যানবেরাতে সময় রাত 8টা। শুরু হচ্ছে ক্যানবেরার 2XX কমিউনিটি রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত সাপ্তাহিক বাংলা অনুষ্ঠান বাংলা রেডিও। এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে কমিউনিটি ব্রডকাস্টিং ফাউন্ডেশন লিমিটেড ও বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া অ্যাসোসিয়েশন ক্যানবেরার সৌজন্যে। প্রতি সোমবার এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় FM ব্যান্ড 98.3 মেগাহার্টজে। আজ অনুষ্ঠান পরিচালনায় আছি আমি রাকিবুল শেখ। শ্রোতা বন্ধু, গত 21শে ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার বহু ভাষা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণে পালিত হল শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। প্রতি বছরের মতো রাজধানী ক্যানবেরায় বাংলাদেশ হাই কমিশনের মাধ্যমে প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয়। এই প্রভাত ফেরিটি ক্যানবেরায় তেলাপিয়া পার্কে মানুকা সার্কিটে অবস্থিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। প্রভাত ফেরি সকাল 6:30 শুরু হয় এবং এতে অংশগ্রহণকারীরা মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। প্রতি বছরের মতো এই বছরও অস্ট্রেলিয়ার এসএটি গভর্নমেন্টের মিনিস্টাররা এবং অন্যান্য দেশের কূটনৈতিক রাষ্ট্রদূতগণ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সাথে সাথে প্রবাসী বাংলাদেশিরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন এই প্রভাত ফেরিতে। সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার আয়োজন করেন। এই আলোচনায় বর্তমান বাংলাদেশের নিযুক্ত হাই কমিশনার আল্লামা সিদ্দিকী বাংলাদেশের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন এবং অন্যান্য সকল আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন সকল উপস্থিত ব্যক্তিবর্গগণ। পরবর্তীতে বাংলাদেশ হাই কমিশন প্রাঙ্গণে হাই কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ এবং মান্যবর হাই কমিশনার সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং অর্ধনির্মিত রাখেন। তারপরে সন্ধ্যায় বাংলাদেশ হাই কমিশন প্রাঙ্গণে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে হাই কমিশনার সহ অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে ভাষা শহীদদের স্মরণে ও বাংলাদেশকে উপজীব্য করে স্থানীয় বাংলাদেশি শিল্পীদের পরিবেশনায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারের অনুষ্ঠানে মান্যবর হাই কমিশনার আল্লামা সিদ্দিকী বলেন, বিশ্বের প্রায় 7,000 ভাষার প্রতিটি জীবন্ত জাদুঘর এবং অনন্য জ্ঞানের আধার। প্রতি বছর এই 7,000 ভাষার মধ্যে কমপক্ষে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে হাই কমিশনার বিশ্বের প্রতিটি ভাষা সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রোতা বন্ধু, আপনাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমি এছাড়াও গত রবিবার 26শে ফেব্রুয়ারি ক্যানবেরায় প্রতি বছরের মতো IMLM ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট তারা আয়োজন করে একটি ওয়াকের আয়োজন করে থাকেন। এবারে আয়োজনটি 10 বছরের সেলিব্রেশনও করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য কথা এবং বক্তব্য তুলে ধরেছিলাম এবং সেখানকার কিছু রেকর্ডিং আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে শোনাবো। অনুষ্ঠানটি মূলত ইংরেজিতে ধারণ করা। আশা করছি আপনারা উপভোগ করবেন। আসুন মূল অনুষ্ঠানে যাওয়া যাক। Morning. Dobry ranok. Annyeonghaseyo. Konnichiwa. Koyemore. Buenos días. Sawogona. Mangwanani. Sawadika. Nihaoma. Buongiorno. Selamat pagi. Assalamu alaikum. Good morning and welcome, distinguished guests, and to you all. Welcome to the 10th Annual International Mother Language Walk. This event has been organized by the International Mother Language Movement, IMLM, in Canberra, and we're so happy to have you all here. It's particularly great to see so many children here. I'd like to begin by acknowledging the traditional owners of this land, past, present, and future. In a moment, Dr. Carolyn Hughes will give the welcome to country on behalf of the Ngunnawal people. Before we move on to talking about our walk today, I'll give you a bit of background about the international event. The 21st of February is International Mother Language Day.
which is recognized by the United Nations as a celebration of our right to speak our mother tongue. It was first announced by UNESCO in 1999 in order to promote the preservation and protection of all languages used by the people of the world. The event is particularly strong in Bangladesh, where Bengali people had to fight to preserve their right to speak their mother tongue in 1952. Preserving linguistic diversity is important for sustainable societies that foster appreciation and respect for others. The 2023 International Mother Language Day comes in the context of the recent launch in New York of the International Decade of Indigenous Languages. This is a question of vital importance all over the world, but nowhere so much as in Australia. The International Mother Language Movement has brought this event to Canberra for the past 10 years, with increasing interest from diverse language communities which reach far beyond the origins of the day. We're glad to hold it again and hope you all enjoy the walk. Yuma Yadon Gadba, Danga Galanga Carolinia, Balanjima Maranjima, Budanjima, Naraganawali, Galamban, Daravari, Nanawari. In the spirit of well-being and coming together, I welcome you all here today in Ngunnawal country. I acknowledge all members of the International Mother's Day Language Walk, and I'm really honoured that I've been here for 10 years and with you, sharing the importance of mother language amongst all of us as Canberrans together. One of the things for me as being part of the Mother's Day Language Walk has been the revitalisation of the Ngunnawal language, which has been taken from us or oppressed. I'd like to acknowledge all First Nations people from around Australia and non-Indigenous allies, and of course all of you that have come from beautiful countries from around the world and are now living on Ngunnawal country. As a Ngunnawal elder, I'm honoured to be with you. I'm actually one of many Ngunnawal elders that have the cultural responsibility and privilege to provide welcome to country and other ceremonial practices on our land. I pay my respect to our neighbours, the Wiradjuri, and also our sister language neighbours, the Ngarigo, the Yuin down the coast, and the Gundungurra at Goulburn. So Galamban. If you can remember that word, it's a beautiful word. Galamban means you, me, we together. And it has much more meaning than those three words of you, me, we together. It invokes a collective of people coming together working for the well-being of the whole group. And that's what you're doing today, working to ensure language is important for you, your families and your communities. It's about building strong, effective partnerships and an emotional and involving process of keeping language alive. So in the beautiful words of the Ngunnawal people, who were the very first footprints on this land that you're walking on, the first voices of language in this place, and so powerful that for over 60,000 years, or since time immemorial, that Ngunnawal people have been in this place and we continue today, despite past practices. So Yumalundi Darara, Nanawawari, Darawari, Galamban, Budinjima, Maranjima, Baranjima, Yango, Narawari, Dunimanyan, Galamban, Yarabinyan, Naraganawali, Injilan, Marabiji, Malangari, Injila, Yinjamara, Yumalundi, Narawari, Darawari. Hello and welcome. This place is Ngunnawal country. This place is our beautiful ancestors' spiritual homeland, and together with you, you're making the pathways of our ancestors alive. With respect, welcome to Ngunnawal country. Janjimaba. Thank you, Caroline, and thank you for the drumming. I will now invite Helen Musa, Vice President of the IMLM, to give thanks on behalf of IMLM. First of all, I want to thank all of you people for being here. You are the people who make
the Mother Language Walk, and this is our 10th year. Then I would like to thank the ACT government who have provided us with some funding for this occasion. I would like to thank the Bangladeshi Association who have been very supportive and provided us with premises for our meetings. I would also like to thank the National Capital Authority for the use of this venue. There's not much more. I'd like to thank Topper for the sound, and I'd like to thank I believe they are called the Prosperous Mountain Lion Dancers, for their wonderful... Mercia Freire from the International Mother Language Movement will read words from Mr. Kasabo Korosi, President of the UN General Assembly, regarding the 2022-2023 International Decade of Indigenous Languages. Thank you. Message from Mrs. Audrey Azoulay, Director General of UNESCO, on the occasion of International Mother Language Day, 21st February 2023. While mother tongue-based education is essential to the full development of individuals and to the transmission of linguistic heritage, 40% of the world's students do not have access to education in the language they speak or understand best. Such a situation severely undermines learning, cultural expression, and the building of social relations, and significantly weakens the linguistic heritage of humanity. It is therefore crucial that this language issue be taken into account in the necessary exercise of transforming education, which UNESCO was supporting throughout 2022, culminating in the Transforming Education Summit convened last September by the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres. Thanks for all. Thank you. Thank you, Mercia. I now introduce Dr. Dewan MD Shahriar Siraj, Minister of Bangladesh High Commission, on behalf of the High Commissioner of Bangladesh. Today, just a few days ago, we celebrated International Mother Language Day. We are very proud Bengali that 71 years ago, this day, the students of Bangladesh pledged their life to protect their language, and which was initiated in our language, and we should always try to teach our children our native mother language. Thank you all. I invite Mr. Deepak Gupta, representing Chief Minister Andrew Barr. Thank you and good morning everyone. Before I start, I'd like to acknowledge that we are gathered on the land of Manawal people, and I pay my respect to the elder past, present and emerging, and the contribution they make to our city and region. I'd also like to acknowledge my good friend Peter Kane, Shadow Minister for Multicultural Affairs, Dr. Feroz, Minister of Bangladesh High Commission, President of International Language Movement, Dr. Ziaul Haq, Caroline Hughes, and Harry Musa, and ladies and gentlemen, it's my absolute privilege here to represent Chief Minister Andrew Barr and Minister for Multicultural Affairs, Farah Chain. Unfortunately, they couldn't be present here, but they send their congratulations and well wishes for this walk, and understand the international mother language importance to our multicultural community in Canberra. As we all have demonstrated not a few days back that we had such a wonderful multicultural festival, and this is where we have shown the participation and inclusiveness of all our multicultural community in Canberra. ACT government provides a lot of support to especially the local community to have an event like this, because they understand the importance of having a mother language day and celebrate it too. As you all know, in Canberra we have over 200 different multicultural communities who speak different languages, and 24% of people living in Canberra speak their mother language other than English. And ACT government also provides a lot of support through their grants program, as Helen just mentioned, but also on 9th of February we have passed the Multiculturalism Act, and this is where we will have the feedback and
any advice from the community to the minister, and this will be implemented into the multicultural charter. So please do visit Multicultural Act and on your say to have your feedback which can be embraced in the government portfolios as well and in the charter. So I won't take much of time. It's very important that we speak our language, mother language. I can speak few. I can say in Hindi, मुझे हिंदी आती है. I can say in Punjabi, मैं पंजाबी बोलता है. मैं in Gujarati, हमें गुजराती आवे है. And in Bangla, I'm Bangla Buje too, so that's good. So without taking much of your time, I wish you all the best. And on behalf of Chief Minister and Minister Tara Chain, I inaugurate this launch. And have a wonderful day. Now it's time for the walk, the 2022 Mother Language Walk. So I'd like to invite all the guests and VIPs to officially start the walk. শ্রোতা বন্ধু, আমার সাথে বাবলু ভাই উপস্থিত আছেন। বাবলু ভাইয়ের কাছে শুনে নি 10 বছরের যাত্রাটা, ওয়াকটা কেমন ছিল ওনার কাছে? 10 বছর একটা বড় সময়। এটা টেলস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট, যেখানে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে 24, ক্যানবেরা মাল্টিকালচার ফেস্টিভ্যাল 25, আমরা সেখানে দর্শক। ইট ইজ এ গুড মাইলস্টোন আমরা অ্যাচিভ করছি। এটা আমরা বিরাট সাকসেস এবং আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। ধন্যবাদ। আজকের দিনটি কেমন লাগছে আপনার কাছে? আমি খুবই এক্সাইটেড সবকিছু দেখে, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভাষা প্রীতি দেখে। এবং স্পেশালি অ্যাগেন 10টা আমার কাছে বারবার চলে আসছে, এটা বিরাট সাকসেস হিসাবে। ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। শ্রোতা বন্ধু, আমার সঙ্গে এখানে এখন উপস্থিত আছে ক্যানবেরার অনেকে সবাই চেনেন হুদা ভাইয়ের সঙ্গে। হুদা ভাইয়ের কাছ থেকে জানি ওনার কাছে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াক বা মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ সম্বন্ধে শুনি ওনার কাছে। মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ সিগনিফিকেন্সটা ম্যাসিভ। স্টার্ট হয়েছিল ওরা 10 বছর আগে। প্রত্যেক বছরই উই হ্যাভ ট্রাইড টু সার্ভলি পার্টিসিপেট, আমরা পার্টিসিপেট করি এবং দিন দিন ইয়েটা বাড়ছে। প্রথমে যদিও বাংলাদেশিরা শুরু করেছিল, এখন দ্য মাল্টিকালচারাল কমিউনিটি যারা এখানে পার্টিসিপেট করতেছে ওদেরকে দেখে খুব ভালো লাগে যে অ্যাটলিস্ট ওইটাই আইডিয়াটা ছিল যে যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে, ইভেন দো আমরা ইনিশিয়েট করছিলাম জিনিসটা, কিন্তু সবাই ফিল করে যে দে আর পার্ট অফ দ্যাট কমিউনিটি। সো সেই সেন্সে বিভিন্ন লোকজন, সব কমিউনিটির লোকজন এবং ওদের পার্টিসিপেশন দেখে খুব ভালো লাগে। পার্টিকুলারলি বাবলু এবং ওর যে টিম এবং আরো অনেক বাংলাদেশি আছে, রকিব যেমন ইনভলভ, অনেকেই ইনভলভ। সো ওরা যে এফার্টটা দিচ্ছে ওইটার রেজাল্টটা আমরা এখন দেখছি এবং ইনশাল্লাহ এটা আরো ইমপ্রুভ করবে, আরো বেটার হবে হোপফুলি আর কি। ধন্যবাদ আপনাকে হুদা ভাই। থ্যাংক ইউ। শ্রোতা বন্ধু, আমার সাথে এখন কথা বলতে পারবো বুশরা খানমের সঙ্গে। বুশরা খানম IMLM এর সঙ্গে অনেকদিন ধরে জড়িত এবং ভলান্টিয়ার করে যাচ্ছেন ওনাদের মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াকের জন্য। আসুন ওনার সাথে পরিচিত হয়ে কথা বলি। ধন্যবাদ রাকিব ভাই। আমরা এই যে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে সেলিব্রেট করি, এখানে 10 বছর হলো। IMLM যেটা ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টের সাথে আমি প্রথম থেকে এখানে আছি। আমাদের মেইন উদ্দেশ্য আমাদের বিভিন্ন ভাষাভাষী যে মাল্টিলিঙ্গুয়াল কালচার অস্ট্রেলিয়াতে আছে তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রমোট করা। প্রতি বছরই আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াক করি 21শে ফেব্রুয়ারিকে টার্গেট করে। তো যেটা হয় যে বিদেশে থাকার কারণে ওই দিনই করা সম্ভব হয় না, সুতরাং নিয়ারেস্ট যে উইকেন্ডটা থাকে ওটাতে আমরা চেষ্টা করি। এবং তো এই অর্গানাইজেশনের মেইন উদ্দেশ্য হলো আমাদের বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজটাকে প্রমোট করা। থ্যাংক ইউ। বুশরা খান, আমাকে যদি আজকে একটু বলেন যে আজকের আপনাদের কর্মসূচি, আজকের অনুষ্ঠানগুলো কিরকম ভাবে সাজিয়েছেন? আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে যেটা হয়, প্রথমে আমরা যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যেখানে বিভিন্ন মিনিস্টার্সরা আসেন, তাদের বক্তব্য রাখেন, বিভিন্ন কমিউনিটির কালচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপের যারা আছেন তারাও এখানে আসেন। তারপরে যেটা হয় আমরা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াক যেটা ওটা শুরু করি। আপনি দেখলেন যে ড্রাগন ড্যান্সের মাধ্যমে শুরু হয়, ভেরি কালারফুল এন্ড ভেরি নাইস। তো আমরা এই লেকের এই পার থেকে শুরু করি, ফ্ল্যাগের এখান থেকে ওই পাশে ব্রিজ পার হয়ে ওই পাশে গিয়ে সবাই একসাথে মিলিত হয়। ওখানে একটা প্রত্যেক ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ তাদের কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ কোনো প্রোগ্রাম তারা করে, কবিতা পড়ে, গান করে বা নাচ, যে যেটা হয়। ওখানে একটা সসেজ সিজলের আয়োজন করা হয়
এছাড়া যেটা হয় যে আমরা এই এটাকে প্রমোট করার জন্য আমরা এখানে টি শার্ট বিতরণ করি। এটা ফ্রিলি টি শার্ট দেওয়া হয়, যেহেতু কোভিড এর পরে আমরা মাস্কও দিচ্ছি। সবাই খুব স্বাচ্ছন্দ্যে পার্টিসিপেট করে, যে জন্য মানে আমাদের সারা আমরা মনে হয় যে খুব ভালো। গতবার 17টা সংগঠন আমাদের সঙ্গে এসেছে এবং 70-এর বেশি কান্ট্রি থেকে এসেছে। আর এটা উত্তর আমার যেটা মনে হচ্ছে ইটস গোয়িং টু এ গুড সাকসেস। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে বাংলাদেশকে সময় দেওয়ার জন্য। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ রাকিব ভাই এবং দর্শককেও। Well, I'm Chin Wong. I'm the chair of the Canberra Multicultural Community Forum. Yes. Thank you, Chin. So, if you can tell me how you find this mother language walk. Well, technically, the walk is a good way to promote the language, and certainly we support the language walk. And every year, I think the walk is really impressive. With all different culture, nationality, and of course we focus on the language. Thank you. শ্রোতা বন্ধু, আমার সাথে IMLM এর অনেক শুরুর দিন থেকেই যিনি ভলান্টিয়ার করে আসছেন এরকম একজনের সঙ্গে কথা বলি। কামাল আহমেদ, উনি ক্যানবেরা থাকেন। ওনার সাথে আলাপ করে জানি ওনার কার্যক্রম, উনি কিভাবে IMLM কে দেখছেন। থ্যাংক ইউ রাকিব ভাই। আপনারা জানেন যে 10 বছর আগে আমরা যখন এই IMLM শুরু করি তখন শুধুমাত্র আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটি ছিলাম। আজকে 10 বছর পরে তার ডাইভার্সিটি এত বিশাল এবং ব্যাপক যে অস্ট্রেলিয়ান কমিউনিটিতে একটা বিশাল ইম্প্যাক্ট হয়েছে এবং আজকের ওয়ার্ক দেখাচ্ছে যে আমাদের যে ডাইভার্সিটি, যে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ, বিভিন্ন কমিউনিটিজের লোকজন জয়েন করছে, এটা বোঝা যায় দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ। ধন্যবাদ। আমরা অনেকগুলো মিটিং করি প্রত্যেক ওয়াকের আগে। এতে সমস্ত কমিউনিটি যারা বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিক করে তারা আসে এবং আমাদের সাথে মিটিং করে এবং যোগাযোগ করে কিভাবে প্রোগ্রামটা আমরা অর্গানাইজ করব। এবং প্রত্যেকটা কমিউনিটি, চাইনিজ, ভিয়েতনামিজ, ইন্ডিয়ান, তামিল, শ্রীলঙ্কান, অ্যাবরিজিনাল ল্যাঙ্গুয়েজেস, সবার সাথে একটা মিটিং হয়। মিটিংয়ে আমরা ডিসাইড করি কিভাবে আমরা করব এবং আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে সিটি গভর্নমেন্ট আমাদেরকে সহযোগিতা করেন এই ব্যাপারে। এবং আপনারা দেখছেন যে আজকের যে প্রোগ্রামের যে টি শার্ট সেটা আমরা সিটি গভর্নমেন্টের সহযোগিতায় আমরা পেয়েছি। ধন্যবাদ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কামাল আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। শ্রোতা বন্ধু, আসুন অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের যারা ভাষাভাষী কাজ করছেন ওনাদের সঙ্গে একজনের সঙ্গে তিবেটিয়ান একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। আসুন ওনার কাছ থেকে ওনার নাম শুনি। If you can tell us your name and your country you are representing. Yeah, my name is Loden and I'm from Tibet. I'm living in Canberra almost 20 years. And what language you speak? Tibetan languages. And can you say hello in Tibetan language? Thank you. Thanks. And if you can tell us that how do you feel walking through this language walk? Yeah, really exciting for like every country have a mother languages. So I'm really excited to join the Tibetan community and the international community. Thank you so much. Thank you.
শ্রোতা বন্ধু, আশা করি অনুষ্ঠানটি আপনারা উপভোগ করেছেন। আমরা আজকের অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। আশা করি অনুষ্ঠানটি আপনাদের ভালো লেগেছে। বাংলা রেডিও আপনাদের কেমন লাগে জানালে আমরা খুশি হব। আমাদের মতামত জানাবার ঠিকানা হলো banglaredio@gmail.com। আমাদের অনুষ্ঠান ইন্টারনেটও শোনা যায়, ঠিকানা www.banglaradio.org.au। শ্রোতা বন্ধু, আপনি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে লিসেন অ্যাপটি ডাউনলোড করে আপনার মোবাইল লিসেন অ্যাপের মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠান শুনতে পারেন। আজকের অনুষ্ঠান রেকর্ডিং IMLM এর অনুষ্ঠান থেকে নেওয়া হয়েছে, সেদিন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সকল ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের এখানেই সমাপ্তি করছি। আপনারা যে যেখানেই থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন ও শান্তিতে থাকুন, এই কামনা করে আজ বিদায় নিচ্ছি। আমি রাকিবুল শেখ। শুভরাত্রি।